Hi, අද අපි බලමු ඒකවචන නාමපද බහුවචන නාමපද බවට පත් කරන්න පුළුවන් ආකාර මොනවද කියලා. The main way of making plural out of singular is by adding s to the end of the singular noun. ප්‍රධානම ආකාරය ඒකවචන නාමපදයේ අගට s පමණක් යොදලා බහුවචන නාමපදයේ බවට පත් කිරීම. උදාහරණ බලමු අපි දැන්. Vehicle, vehicles. Pen, pens. Book, books. Nouns ending in ss, sh, ch, o or x form their plural by adding es to the end of singular noun. Singular නාමපදයක් ඉවර වෙන්නේ ss, sh, ch, o or x කියන පද වලින් නම් එවැනි නාමපද අපිට බහුවචන කරන්න es කියන පදය යොදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණ බලමු. Glass, glasses. Watch, watches. Box, boxes. But few nouns ending in o make their plural by adding s. Let's see the examples. Kilo, kilos. Photo, photos. Nouns ending in y preceded by consonant form their plural by changing y into ies. Let's see the examples. නාමපදයක් අවසන් වෙන්නේ y අකුරෙන් නම් ඊට කලින් තියෙන අකුර consonant එකක් නම් මෙතනදී y කියන එක අයින් වෙලා ies කියන පදය එකතු වෙලා අපිට ඒක වචන නාමපදය බහුවචන නාමපදයක් බවට ඔයාට පත් කරන්න පුළුවන්. No change should be made in nouns ending in y preceded by a vowel. නාමපදයක් y වලින් අවසන් වෙලා ඒ නාමපදයේ y වලට කලින් තියෙන අකුර vowel එකක් නම් ඔයා මේ අර කලින් විදිහට y කපලා ies යෙදීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. y අකුරට අගට s එකක් යෙදීම පමණයි සිදු වෙන්නේ y වලට කලින් vowel එකක් නම් නාමපදයේ තියෙන්නේ. උදාහරණයක් බලමු. monkey, monkeys. donkey, donkeys. Nouns ending in f or fe form their plural by changing f or fe into v adding es. ඒකවචන නාමපදයක් අවසන් වෙන්නේ f or fe කියන පද වලින් නම් ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී යාට f or fe කියන පද දෙක ඉවත් කරලා ves කියන පදය යොදලා ඒකවචන නාමපදය බහුවචන නාමපදයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් බලමු. knife, knives. leaf, leaves. life, lives. Finally, some nouns form their plural by changing the vowel of the singular. අවසාන වශයෙන් සමහර නාමපද තියෙනවා ඒකවචන නාමපදයේ ස්වර අකුරක් වෙනස් කරලා බහුවචන නාමපදය සාදන. අපි බලමු මොනවද උදාහරණ කියලා. man, men. woman, women.